त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। श्री गुरुभ्यो नमः। கைவல்ய நவநீதம் ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகள் அருளியது. தத்துவ விளக்க படலம். பாடல் 12. வாராயன் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்திறந்து தீராத சுழற்காற்று உற்ற செத்தை போல் சுற்றி சுற்றி பேராத காலநேமி பிரமையில் திரிவன் போதம் ஆராயும் தன்னைத்தான் என்று அறியும் அவ்வளவுதானே. உலக மாயையை விட்டு ஞான வாழ்வுக்கு வாராய் என் மகனே என்று குரு இப்பொழுது சிஷ்யனை அழைக்கிறார். தன்னை அறியாமல் தனக்குள் நின்ற தலைவனை மறந்தவன் பிறப்பிறப்பு என்னும் பிறவிச் சூழலில் வீழ்கிறான். சுழற்காற்றில் அகப்பட்ட சருகை போல சுற்றி சுற்றி தீராத மாயையில் மாட்டி பிறப்பதும் இறப்பதுமாக மனித பிறவிகளில் பூமிக்கு வருகிறார்கள். அரிய இந்த மனித பிறவியை அறியாமல் பேராசை என்னும் கடலில் அகப்பட்டு உலக இன்பமே உண்மை என்று எண்ணி பந்த பாசங்கள் என்னும் மாயையில் சிக்கி பைத்தியம் பிடித்து திரிகிறார்கள். பிரம்ம ஞானம் பெற்று தன் உண்மை சொரூபத்தை அறிந்தால்தான் இந்த பித்தம் தெளி. தன்னை ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டால் தனக்குள் தானாகவே நின்ற இறைவனை அறியலாம். அந்த ஈசனை சேர்வதே உண்மையான பேரின்பம் என்பதை உணரலாம். அதற்கு நான் யார் என்ற உண்மையை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும். தன்னை தான் என்று அறிவதே ஞானம். தன்னை அறிந்து கொண்டால் அனைத்தையும் தானாக அறிந்து கொள்வாய். எல்லா உண்மைகளும் தன்னிடம் உள்ளதப்பா என்று குரு அந்த சீடனிடம் சொல்கிறார். Now let me explain the substance of the verse in English. In the last verse, that is verse number 11, we have seen that Guru admits the seeker as his disciple after having been convinced with the disciple's competency to enter into Atma Vichara. He takes a vow to bring the disciple on his line, just as the wasp transforms a worm to its clan by ringing and stinging. Now in this verse we find that the Guru goes ahead with his preaching on Atma Jnana to the disciple. Guru compassionately addresses the disciple, "Hey my son, come out of the cosmic illusion due to Maya and admit yourself into the world of wisdom. Humans are caught up in the whirlpool of birth and death and are encompassed by Kala Chakra. The birth and rebirth cycle is a continuum till one realizes the presence of substratum Atman within oneself. One need to sympathize such transactionally entangled men who do not pay attention to the presence of an unfathomable power in their own selves, but hunt and loiter for worldly and sensory pleasures, thinking that these are perhaps the only pleasurables that humans are endowed with. They get entangled with the affection and bondage to the family, wealth, popularity, and sensual pleasures. The real bliss in oneself is achieved only when there is a total surrender to Ishvara.
The cause and result of all happens and manifests in this illusory world. The reach to Ishvara lies in understanding the very self at the first instance. This needs vichara, or the contemplated thinking about the Purusha. If one is able to understand oneself, he'll be led to understand everything around him. In this verse we find தீராத சுழற்காற்றில் உற்ற செத்தை போல் சுற்றி, like a dry leaf that whirls in the eddies of wind. This is an analogy portrayed in this verse to refer to a jiva transactionally and existentially involved. A dry leaf, when caught in the whirls, will be devoid of its own ability to fix its destination. It will be carried away by the whirls to places here and there. The leaf will take position once in the towers up, and next moment it will fall down. The dry leaf is compared to jiva, and the word is compared to the cycle of samsara. Yet another word you find in this verse, kala nemi. It refers to the kala chakra, the wheel of time, which is a vicious cycle and never-ending feature in which the humans are bound. When one knows the Brahman within, he becomes kaladitaha bhavati. Brahman alone is not bound by kala niyama. Then we find another word, bodham arayum, is yet another beautiful word that portrays the need for self-inquiry using one's buddhi. Vicharam alone will alleviate one's ignorance about one's own self, about how powerful he or she is. There ends the cycle of samsara, when one is endowed with the knowledge of Atma within. Thus, Guru starts his Upadesham to his disciple about the need for assessing himself by introspectively getting engaged in the vichara about the greater self in the micro self. This is that impelling force behind the Chetanatvam of Brahman.